I'm Edison. I'm DC. And welcome to Femmes React. We are watching 180 Degrees Longitude Passes Through Us, episode 6. What am I thinking? I don't know what I'm thinking. Okay. It's coming back to me. You know what we still haven't gotten is that if they've really done something. Like, he said that he regrets what he did with his father, but we still don't know if it's like, if they really went there. And also, we did see Wang did make coffee for En and really started taking care of En. And En started really letting someone else take care of him. And then also we saw the parallel between the father took care of En, and then Wang had a person he was taking care of too. But the only difference was that Wang's father was popular. It is drawing us in, and we saw like the parallels, so that this may be a second chance for both of them, because both of their high school or whatever relationships, they didn't take a chance and weren't able to go. Also, I think En kind of like was looking at Wang, and those were the admirable things that he saw in Wang's father that Wang was doing himself, reaching out, taking care of somebody, putting somebody under his protection and things like that. And I think maybe even Wang, even though he's younger than him, is slowly becoming En's idol. And I'm just using the word idol because they used idol earlier in a couple of episodes and things like that. Like, this episode might be a bit intense now that things are coming through it, kind of like 3/4 of the way through the show. So I don't know if I'm ready, but we'll see what happens. I saw this like really interesting language analysis. You know how he's trying to change the way he's addressing him in terms of like uncle and the more other sort of, I'm not too sure what it is, but Wang's trying to center his dad. It was pretty much saying through calling him uncle, he's reminding him of their relationship through the dad, because Wang wants to know more about the dad, whereas En is trying to forget the sort of connection there and trying to keep that distance. แล้วนี่ใส่อะไรลงไปบ้างเนี่ยทุกอย่างในตู้เย็นของอินฮะ Oh my god. That's intense. That is such a like น้ำซุปใช้ได้ dorm room type thing. ทุกอย่างต้องเนี๊ยบจนไม่รู้ว่าของง่ายๆก็อร่อยเหมือนกัน It's cute. I like how เบลกับคนคิดค้นบะหมี่สำเร็จรูปนี่จริง haphazard he is in his ๆคิด cooking. ว่าอาไม่เคยผ่านชีวิตแบบนี้มาได้ไง Is that how you have hazard in your cooking? I don't cook. What? จะฟังดูแย่ไหมถ้าจะบอกว่าไม่ดูเลยพลเมืองวางเฉยแล้วแวงล่ะพลเมืองตื่นรู้เปล่าประชาชนเปิดตาประชาชนเปิดตาไม่เคยได้ยินอ่ะผมบัญญัติศัพท์เองน่าอภิปรายได้ไหมครับผมไม่คิดว่ารัฐคือทีมฟุตบอลที่ร้องเป็นสาวกแล้วต้องเชียร์หรือชอบใครแล้วทำตัวเหมือนติ่งนักร้องเกาหลีแต่การเมืองเป็นสิ่งที่เราต้องเปิดตาคอยตรวจสอบในฐานะประชาชนไม่งั้นใครจะตรวจสอบแทนเราฝ่ายค้านไงผมชอบอารมณ์ขันของอินนะไม่นึกเลยนะว่ากำลังอารมณ์ขันอยู่ It's interesting how some of these things are consistent in a lot of shows. ไม่ว่าจะเป็นการงานสังคมรอบตัว What do you mean? I mean, we watched Not Me this year. ครอบครัวก็เป็นการประสบการณ์ตรงเหรอคงงั้นมั้งฮะอันนี้ก็เห็นแล้วนี่ But also, yes. บนคือรัฐบาลแน่นอนส่วนผม Oh, wow. ฝ่ายค้าน What does he mean by that? อินล่ะคือใครแล้วคิดว่าอย่างอาน่าจะเป็นใครภาวนาอย่าให้เป็นสวก็แล้วกันฮะ Oh, that went over through my head. แล้วอินคิดว่า That went over my head. ความรัก Please tell us down below if you're Thai what he meant by that. แต่ในความเป็นจริงความรักมักไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนแล้วอย่างนั้นจะเรียกว่าความรักได้ยังไงล่ะฮะ It can be between more. ต่อให้เป็นเรื่องของคนสองคนแหวนลองดูนี่สิแล้วบอกว่าเห็น Polly? I see 2 chopsticks. Oh, that's a nice... Yes. แหวงมองข้ามอะไรไปบางอย่าง
What stylish เส้น chopsticks? 2 เส้น แม้จะสีต่างกัน แต่เป็นเส้นตรง และเป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบ Okay. They can meet. เส้นขนาน What? 2 เส้นที่ไม่มีวันบรรจบ แต่พอมันอยู่ด้วยกัน มันก็ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเวลามันอยู่ข้างเดียว Ooh. Like they did in bed last night. ผมได้กี่คะแนนฮะอาจารย์ Yeah. เรื่องปรัชญาจากตะเกียบ I don't understand In's sort of analysis of love though. Is he sort of like, we shouldn't go there? บอกอร่อย I think it's more that his อ love ร่อยมาก has been อ like, ร่อยจนกลัวจะติดใจ especially the love with the father, ทำไม่ยากนี่ฮะ two, and they were never meeting. They were parallel. หรือไม่งั้น ผมทำให้กินทุกวันก็ได้นะ He's still pushing forward and then In's still trying to keep some distance. But then also that's the way he's learned how to love. เหยียดระบือสีพิสุทธิ์จากมาเฟียที่รัก My mafia baby! That's so funny. จากรักแท้แปลไม่ออก They also did a joke of like that in War of Why, Mafia Baby. What an elegant earring. Oh my god. กำกับการแสดงยอดเยี่ยม It's like a Bluetooth headpiece. ได้แก่ Why is she not in this? Oh, okay. ผู้กำกับจากละครสุดฮิตคฤหาสน์สายเงิน คุณศศิวิมลภักดี Oh, she won! Yay! I like her earring. She's like, I beat all the gays! The heads win again! Right. Especially over Mafia Baby. My Mafia baby is overrated. ถึงแม้ว่าดิฉันจะอยู่วงการมานานก่อนออก Oh, จาก and บ้าน her freaking ดิฉัน wrist ก็สำรวจ jewelry. That's so ส่วน cool. ร่างกายว่ามีตรงไหนที่ยังสนิมเกาะอยู่หรือเปล่า I will tell you that the costume designers do be dressing the women well. Like, Yeah, it's aspirational. I was like, work that pillowcase? Yes. The bridge is coming together, and it's also the bridge between them. There's so many parallels to everything. coming together right now over me. But maybe that's what like In is used to getting hurt through love, through taking risks. But now he's like at peace. I feel like he's at peace. ผมอยากฟังเรื่องพ่อต่อ Ah, okay. นั่งสิ But he's like, I've got nowhere to go. His room is designed quite coldly, though. All the textures, it's also cold. What? I kind of like it because it's like พร้อมกับศศิวิมล decorated in modern ส่วนอาอยู่ minimalist style. Isn't it weird how In was behind the bars, ปริญ but ญาของพี่สยามกับศศิวิมล Pond was on the other side? โรสลินนั่งรถมาจากต่างจังหวัด Oh, so they met Rosalind. ความยินดีด้วย Israel. แต่น่าเสียดายที่เธอป่วย Wait, she's not real? อาก็เลยให้เธอไปพักที่ห้องพักของอากับ Oh no, พี่ส she ยาม is real. คุณศศิวิมลก็เลยไม่รู้ว่าอินมีแฟน งานเลี้ยงฉลองในคืนนั้นสนุก Why dodge that question? I don't understand เหล้า In. เบียร์ไวน์มีไม่อั้น Then something happened. นั่นเป็นครั้งแรกมั้งที่อาเห็นพี่สยามดื่ม Okay, that's when he started to be tormented, like the start of his งาน pain. ฉลองในคืนนั้น Because he was leaving งาน In, แต่งงานของพี่ right? สยามกับศศิวิมลมากกว่า Like they couldn't hang out in high school anymore. เพราะเขาเป็นพระเอกนางเอกของงาน ใครๆก็ต้องบอกว่า คู่นี้เหมาะสมกันที่สุด พอดึกหน่อย อาเลยขอตัวกลับก่อน พี่สยามบอกว่า
วันพิเศษของพี่ทั้งทีน้องจะทิ้งพี่ได้ยังไงอาบอกว่าเป็นห่วงโรสลิน Ooh, and that อาก็อวยพร Okay. It's ขอให้พี่สยาม มีความสุขมากๆนี่เป็นจุดเริ่มต้นชีวิตจริงของพี่ขอให้พี่มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ That's a goodbye. ทั้งชีวิตการงาน และชีวิตรัก interesting how Wang's like, tell me about my dad, but this is the story he chose. พี่สยามกับศศิวิมลก็ตัดสินใจแต่งงานกัน It was the last time he saw him. ส่วนอาอินกับรสลินก็เลิกกัน ศศิวิมลท้อง พี่สยามดีใจมาก เขามาหาอาไม่เคยเห็นเขาดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเท่านี้มาก่อน เขามาบอกกับอาว่าอินจะได้เป็นอาแล้วนะ พี่อยากได้ลูกชาย พี่จะตั้งชื่อลูกว่าแหวง เรายังไม่ได้ไปเที่ยวขั้วโลกเหนือสุดขั้วโลกใต้เลย He named him After their dream, after. Right. แหวงรู้ไหม you're awesome. What? ว่าพ่อของแหวงเขารักแหวงมาก ตั้งแต่วินาทีแรก ที่เขารู้ว่ามีแหวง Oh, he's so happy. Okay, now he's not happy. แล้วทำไมอาอินถึงบอกว่า การแต่งงานของพ่อกับแม่ ไม่ได้สวยงามอย่างที่คิด ไม่ใช่อุดมคติอย่างที่คิด I mean, พอแหวงเกิด แหวงเป็นแก้วตาขวัญใจของทุกคน Right. But you still wasn't happy in the marriage. อาได้ไปเยี่ยมแหวงทันทีที่ได้ยินข่าว เทวดาตัวน้อยๆมือ You could be happy about being a father, but not in the marriage. He still wanted to be with him. เกิดจากเพื่อนที่รัก พี่ที่แสนบูชา อาก็ไม่ได้เห็นแหวงอีก ทำไมฮะ อาเรียนหนัก พี่สยามก็งานยุ่ง ไม่จริง เล่าให้ผม oh, ฟังเถอะฮะ wow. ผมอยากรู้ Wang is so sharp. You can tell when he's deflecting. ผมจะได้ไม่มีอะไรติดค้าง อาก็จะได้ไม่มีอะไรติดค้าง Why does my mom and dad hate each other? What? ศศิวิมลเล่าให้ฟัง ถึงความรักลูก Right. พี่สยาม He had love for a child, but not for her. แต่กับเธอแล้ว Right. เขาเหมือนมีอะไรบางอย่าง ที่เธอเข้าไม่ถึง เขาเงียบขรึม บางที พี่สยามก็โทรมา ถามสารทุกข์สุขดิบ อายังย้ำกับเขา ว่าอาดีใจ ที่เขามีอนาคตที่ดี มีครอบครัวที่น่าอิจฉา มีเมียที่คู่ควร มีลูกที่น่ารัก เขาคือไอดอลตลอดกาลของอา แต่ในความจริง ความสัมพันธ์ของเขากับศศิวิมลไม่ดีขึ้น ยังไม่รู้สาเหตุ ดึกคืนหนึ่ง เขามาหาอาที่หอ เขาดื่มมา
อาถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ตอบได้แต่นิ่งพออาคาดคั้นเขาก็ถามกลับมาว่าแน่ใจเหรอที่จะรับฟังความจริงแววตาของพี่สยามเหมือนคนที่มีความทุกข์แสนสาหัสกลัวเขาถามย้ำแล้วย้ำอีกว่าถ้าเขาพูดความจริงนั้นออกมาอินทวุฒิจะยังเหมือนเดิมอาเลยบอกไปว่าแน่นอนไม่มีอะไรมาทำลายความเป็นพี่น้องของเราได้แล้วเขาก็พูดความจริงนั้นออกมา Okay. Yes. Commercial break. Wang. Oh my God, Wang. I knew คืน it. เล่าแล้วเขาก็พูดความจริงนั้นออกมา Okay. What was it? Come on, Wang. Drill it out He again. loved them. น่าแปลกไหมความจริงสั้นๆเพียงแค่คำเดียว Love. มันทำให้คนคนหนึ่งต้องเจ็บปวดที่จะเก็บมันเอาไว้เจ็บปวดที่จะพูดมันออกมาแล้วเจ็บปวดยิ่งกว่าเมื่อพูดออกมาแล้วทั้งคนที่พูดและเราก็นั่งกันอยู่อย่างนั้นในความเงียบจนรุ่งเช้าเขาก็กลับไปส่วนอาก็ย้ายออกจากหออาอินชีวิตครอบครัวพ่อแม่ลูกจะต้องดำเนินต่อไปสมบูรณ์แบบไม่มีทิฏฐิ Wang, why aren't you asking him ไม่กี่วัน what he said? พี่สยามโทรมากลางดึกจากที่ไหนสักที่อาจเป็นร้านเหล้าเสียงผู้คนเสียงดนตรีดังเข้ามาในโทรศัพท์แต่ก็ไม่อาจกลบเสียงอันขมขื่นของเขาได้เขาบอกว่าเขาเสียใจเขาไม่ควรพูดมันออกมาเลยลืมซะได้ไหมขอให้ทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมได้ไหมนั่นแล้วอาก็ตัดสายโทรศัพท์นะแหวงผิดหวังใช่ไหมที่นายอินทพุทธไม่ได้เป็นอย่างที่แหวงคิดแต่เป็นคนขี้ขลาดที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกลางดึกแต่นายอินทวุฒิก็ปล่อยให้มันดังอยู่อย่างนั้น Poor. แบ่งเขตวัน Oh my คง goodness. จะช่วยแบ่งรับยังคงสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึก
พอหูยังแววเสียงโทรศัพท์ Did the phone actually ring? Is the phone actually ringing? แล้ววันนั้น Oh, frick. เสียงโทรศัพท์นั้นก็ดังขึ้นจริง It's that call. The ๆ เสียงปลายสายจากอีกซีกโลก ที่ฟังดูไกลแสนไกล บอกข่าวร้ายว่า พี่สยามตายแล้ว Oh man. พี่ชายที่เคยบอกว่าเราจะไม่มีวันทิ้งกัน พี่ไม่เคยทิ้งผมเลย ผมต่างหากที่ทิ้งพี่ น้องชายของพี่เป็นคนขี้ ไม่ your baby brother? อาอินไม่ได้ขี้ขลาดอีกต่อไปแล้วเงยหน้าขึ้นสิฮะ Who are you talking to, Id? Your baby brother? He's talking to his father. But it's Wayne! So I am. It's Wayne! Here. You can't talk to the But ghost. he's มาก I know, yeah. แล้วหยุดร้องไห้ซะนะฮะพี่สยามไม่อยากเห็นน้องร้องไห้หรอก Oh no, this is spooky. This is too spooky. You're not CM. น้องชายที่ทิ้งพี่ this transference ain't พี่ขาดเกินกว่าจะยอมรับความจริง อาอินยอมรับความจริงแล้วนี่ไงฮะ ผมรู้ พ่อก็รู้ น้องชายที่หนีพี่ I'm spooked. จนพี่ Is this the ตามหา voice? ผมตามหาอาอินเจอแล้วนี่ไงฮะ I'm so spooked. พ่อก็ต้องเจอ น้องชายที่ไม่มีโอกาสได้ขอโทษ I'm ผม psychologically พ่อไม่ถือโทษ confused. ผมก็ไม่ถือโทษ It's as if ทั้งที่ชีวิตคนที่อยู่ ต้องเป็นแบบนี้นั่นแหละ he's still like ก็พ่อรัก switching in between himself and his dad, and it's like filtering in between them, but only In ผม sees ไม่ the ถือ dad. โทษ yeah. ก็เพราะผมรักอาอิน What is going on? Who loves you? You love him? The Because dad I loves love him? you. Wayne, are you your dad? Are you? What's going? I'm so confused. This is very They're gonna kiss. They're gonna kiss. I don't even know what to feel. It's so disturbing. ตัวเอง I didn't expect him to say I love you. It's I don't know. I'm kind of creeped out. ก็เพราะพ่อรักอาอิน He's like, ผมไม่ถือโทษ oh my god. I love his thumb ring. ก็เพราะผมรักอาอิน Okay, so he's talking as himself. He says, I don't blame you because I love you. Eh? Did they smooch or not smooch? ตัวเอง Oh my god. เขาได้2 รางวัลใหญ่นะ ผู้กำกับยอดเยี่ยม แล้วก็ละครยอดเยี่ยม ตัวเองได้ดูเขาหรือเปล่า She won both of them. อาอิน ไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะ Uh, ไปดูสะพานมั้ง งั้นฝากตัวเองบอกอาอินได้ไหมว่า พรุ่งนี้เขา Oh my god, no, give them one more day. They were so น่าจะมี close ไฟล์บ่ายๆอะ to solving ยังไง everything. ก็ฝากบอกให้สั่งคำมารับเขาด้วยได้ไหม ดูสิเนี่ย กลับมาที่คอนโดแล้ว ไม่รู้จะไปดีใจกับใครเลย ตัวเองแค่นี้ก่อนนะ เขายังอาบน้ำไม่เสร็จอ่ะ อ้าว อ๋อเหรอ โอเค งั้น เจอกันพรุ่งนี้นะกูดไนท์นะ จุ๊บ จุ๊บจุ๊บ ตัวเองเดี๋ยวก่อนสิ อะไรเหรอ เขารักตัวเองนะ That's suspicious. เขาก็รักตัวเอง Why? Is something up with her? she's feeling that this is the same thing that happened with her husband. Oh. Maybe she's feeling it again because she was so close to Wang.
and now she's feeling a distance. And just like she's feeling a distance with Siam, you know, when you have trauma, it automatically it goes back to that place, and maybe she's reacting to that. They've kind of sobered up from their ghost sort of channeling frenzy moment. Did they? They're sobering up, right? I think they were caught in the moment, and now they're kind of like, that was a bit spooky. Did they? Let's have a healthy relationship instead of going back into a spooky dooky Did Halloween. they? Is this show in time for Halloween? Okay, they're not sobering up. No? In sobered up. ขออยู่คนเดียวสักพักได้ไหม I think Wang has a very conscious, discernible self-identity where he can separate himself from his dad, but In can't. I think In still sees the dad, and he's still trying to mentally separate the two. Because Wang was just like, I love ya, but my dad would forgive ya, but In's like, big bro, I'm sorry. And it's like, I also wonder what In lied about. I feel like he left out a lot of details. He did leave out a lot of details. He didn't say what the dad said. He didn't say what they did. He just said they sat there in silence during sunrise. But that can't be the truth. But no, he also said that the dad spoke the truth. He spoke something that was, you know, see, and now the sound of the phone is, he's back there. He opened everything up and now he's back there. เอลซ่า หล่อนอยู่ไหนเนี่ย ทำอะไรอยู่ เปล่า ไม่มีอะไร ไม่มีใคร That's Once true. again. อ๋อ เหรอ ไม่เป็นไรหรอก ก็ไว้วันหลังค่อยเจอกันเนาะ That sucks. Like, she won... This should be the best night of her life. But all she can think about is how alone she is. Is being alone, but then also for her, I think it's kicking up those memories of when their marriage first fell apart. Oh my God. I ตื่นนอนนานแล้วเหรอฮะ I don't know what's going on. What's going on? Did the air conditioner break? Like... อาอิน อย่างเงียบอย่างนี้สิครับ ผมไม่รู้ว่าอินคิดยังไง แต่สำหรับผม นี่คือช่วงเวลาสั้นๆ ที่มีค่าที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของผม ที่ผมตามหามายาวนาน แต่ถ้ามันจะสั้นเพียงเท่านี้ เพราะอาอินต้องการอยู่คนเดียวต่อไป ผมก็จะไม่กวนครับ I
ดเขตแดนที่มืดมนผ่านกลางคืนที่ร่วงโรยลงมีฉันอยู่ไม่ไกลสุดขอบฟ้าที่ว่างเปล่าขีดเส้นไว้เป็นที่ของเราเธอจะมาด้วยไหมเมื่อฉันลากเส้นแบ่งวันให้เส้นนั้นโอบล้อมเราโอบกอดเธอและฉันตลอดไปแต่ถ้าฉันลากเส้นแบ่งวันและเส้นนั้นกำลังแยกเราแบ่งให้เธอและฉัน Oh my god, that was gripping! Gripping! Oh my god. Oh my god. Oh my god. 2 รางวัลยอดเยี่ยมเป็นของศศิวิมลฉันว่าจะชวนเพื่อนแล้วก็ทีมงานที่สนิทเนี่ยนะมาฉลองรางวัลกันที่นี่ ด้วยความยินดีอย่างยิ่งตามสบายเลย อิงคิดว่าผมควรเรียนอะไรดี แก่นแท้ของตัวแวง ปรัชญา ทำไมอินรู้ใจผม เขาเปลี่ยนใจแล้ว เปลี่ยนใจอะไร เขาจะอยู่ที่นี่ กับอิน You stole my husband and now you're gonna steal my baby? Oh my god. That is another episode of 180 degrees longitude passes between us. And that was a lot. Come on now. What do you think? I need to process. I have no idea how to formulate my thoughts right now. Whew, that was okay. So I'm not gonna lie. So far, I know this is only September, and we still got a couple of months ago. But so far this year, this has been one of the top 5 most gripping series that I've watched. What? Nothing comes close in terms of tension. And I really want to know what's going to happen. But then also, every move that they make, it does have some effect on me. First, that whole transference between in just like crying out, okay, this is what happened. I'm sorry for this. And it felt like he was getting that out and he was saying those words that he didn't get the chance to say to the father. And he was just finally letting all that out. Unfortunately, he was letting all that out, but it was to Wang. And Wang was there taking part of this catharsis that was happening for In. However, it also appeared that Wang was playing the role of the father, but then also while playing that role of the father for him to let it out, he was also being himself. And just, I think what Wang wanted for him was Wang has been in love with In, and he wanted In to get it all out so that way he could release all that space in his life. So he has space in his life so he can then be in that space. Because the thing that was blocking him, he saw it was all of this guilt, all of this sadness that was taking part in his life that allowed him to build those walls. And he said, well, you know, if he can get rid of all that, then I can finally come in. The mom, when she called, this is one of the things you have to be cognizant of, is all the stuff that happened in the past. Because as soon as mom had a great big, hey, celebration, yay, she could feel Wang was just absent. And if you remember, that was part of N's story. In the story that he was telling him is that Siam was starting to be absent from his mom, and that's probably where she was also feeling it. And the thing about trauma is that it lives in your body, and then all of a sudden you react because his feeling is the same. N is still processing and thinking, while Wang is like, this feels good, let's do this, I want to kiss you, and all this other kind of stuff, trying to like Wong Tong, especially like as you pointed out before with his cooking, he's just like, bah, and just doesn't think, well, N is trying to be that way, but he's still like being cognizant of all this. They didn't have an on-screen kiss, but they woke up the next day with no shirts on.
it looked like In was just like thinking about what they did the previous night. Like he was kind of still processing and like, you know, what am I doing? But not only what am I doing with this person, but what about all that stuff in the past? Was that really catharsis? Did I really let it go? Because it's still here. And how am I going to hurt the mom? And the past end would have let him leave because of that whole metaphor about like two chopsticks being separate from each other. And that's the way love is. But he's like, okay, let me do something a little different and ask them to stay. So it's going to be very interesting because that how the mom comes in the next episode, because she's already starting to feel this and she felt this over the phone, but I think she'll even feel it even more in person. And then she'll see it in her suspicions about this, and then she'll bring up all of the past. I'm just going to go back to the conversation that they had because I felt very weird about it. Everything felt very strange. And I don't know if it's on purpose. I don't know if the show is trying to make you feel conflicted, because I felt so conflicted about what was happening. Even because In was not seeing Wang at the time in the present, he was seeing the dad. And I get that Wang is trying to give him an opportunity to get forgiveness, to heal, and to play that role of the dad, to give him reassurance. But I think they really, for my own comfort, need to draw a distinction between that transference. Like, they can have it for forgiveness, sure. But then in terms of a romance, I just need a bit more distance. I think when In was telling the story, it was really interesting how he left things out, and that the story is doing the same thing. It's leaving things out. I don't know why, but it does create a lot of suspense. But then also, I got this like ick feeling when In was talking about the dad when the dad had the son, because it almost feels like as if the dad was like, this is our baby, you know? Like, because the dad is in love with In and not with the mom. It kind of almost feels like, just from me, like, and from where I come from, and I guess because the culture is of one where, you know, there's a lot of emphasis on progeny, on family creation. And so I don't know how much politics plays into this, but maybe for me, like, Siam was conflicted at one point because he wanted to be a father and he also wanted to be with In, but then he sort of sorted out. And he could have both. And I'm a bit conflicted because if Siam saw Wang as their son, you know, it's no longer an uncle relationship. It's like a full-on adoptive daddy relationship. You know, now they're grown, they're adults, I think they can sort of create a bit more separation so it's less incestuous. But that was my interpretation of how In needed for himself to create that distance. I think all along this time he knows of that uncle relationship and now how close they are in terms of ties. And I think he's still trying to separate processing, moving on from the guilt of him essentially thinking that he did cause the death of Siam, and then also wanting to separate Wang as his own person and still being confused about seeing the same qualities, but for his own sanity and his own sense of morality needs to process them as different people. In that kiss before the phone came, he was definitely lost in the moment. He was definitely like, I get to right my wrongs. He was trapped in a fantasy where he could be with Siam. And I think, you know, the phone call was a wake-up call. Like, it brought him back to his senses that it wasn't Siam, it was Wang. I do think he knows that he needs to heal a bit before he can open up again. He's in a very emotionally strange situation. And that's what I hope the story is kind of saying. The music they played, I think, felt it reminded me of Nausicaa Valley in the Wind with all the bugs in the forest. It was just spooky. It was just creepy to me. Maybe they did do things. There's a lot going on that I see that In needs to figure out. He was almost in a comatose state at the end, but deep down, he knew that he still needed Wang to stay. I don't know what's going through his mind, but from his perspective, yeah, I reckon he's super conflicted. I do want to say one thing where I think it was after the phone call and then when Wang went back in for the kiss and stopped him.
and said, I need a minute. I think that he was getting that a little bit of faculty, which almost surprised me when they woke up both naked, because I thought that there was enough time. So for me, just it wasn't as lost as it was in the moment in which before the phone call. I think it's more of a decision. It wasn't just more of like, oh, okay, but it was more of a decision to do that. And now he's just dealing with the consequences of his decision. So that's where I kind of square the circle with that. I think part of his process of forgiveness is giving himself this opportunity. You know, he held himself back before, and now he's sort of like, in order for me to forgive myself, I need to start living and chasing after what I think I want. The process of him, yes, we know that the process of him forgiving himself, getting over his grief, is linked directly to his relationship with Wang. And him being able to separate his feelings from the father is going to let him see Wang clearly. He needs to take that journey of letting go of the father. Yeah. I can't believe the amount of tension they generated. I mean, I think just seeing Wang shirtless in bed and then they pan over to In shirtless, you're like, oh my god. They're both shirtless. One of the other things I want to touch up on is because they brought up politics, it really made me think about N's mindset. I think just because when we watch BLs, the reality of being queer in society is often removed. Sometimes it's there, sometimes it's not. I feel like if it is in this show, I wonder how much of that mindset that In had was, heteronormativity is happiness is the goal. I wonder how much of that is internalized in the character and if that's meant to be present and felt, because the whole, I wanted him to have a family, only through Sasawit could he have a son and be the perfect, a Thai unit. And so it almost feels like also a story of intergenerational queer love and growth in terms of, In is part of the older generation, but Wang is a bit more free in terms of being able to be open and expressive. And it does almost feel like a story of, Wang bringing out In's capacity and ability and bringing him into this new age where he can kind of be more open and more acknowledging of his feelings. Part of the fantasy is giving people who have felt oppressed and closeted space and ideas to know that it's not too late, that you can still live freely as a queer person. Maybe it's part of the story, that intergenerational difference, and one of the reasons that might be holding In back and that might not be holding Wang back. Because it's interesting to think that could be a lot of In's motivation as well, and how much cultural homophobia played in his decision. But I don't know how much that's involved. Do you wonder if they're going to clarify what happened that night that Siam came over, though? Because we know that they regretted something. They can't just regret sitting in silence until the sun rises. I think they're just letting us assume something happened. And whether it was a kiss or a whole plowing situation, I feel like maybe that detail isn't the important bit. But I want to know. I do want to know if any of the viewers or anything like that are really know about Thai politics and stuff like that. Could you please explain to us down in the comments about that whole section about politics and the Senate and in the opposition and stuff like that? Well, there's a lot of foreshadowing with how the mum is going to cause a rift between them. Or not even, but it's so interesting because I feel like I really empathize with, they let us empathize with her. We understand why she's feeling hurt and rejected and isolated. But I think also In gets a second chance to do this. But I think the mom's going to get a second chance. Before, she may have been quiet while her husband whittled away and stuff like that. I think now she's going to take more of an active role. I think while it's feeling the same for everybody, I think everybody's going to be acting different, because I think everybody feels like they get a second.
I'm really interested to see all the character evolution. I just wonder where they're all going to end up. That's it from us for Friends React at this 180 degrees longitude passes through us, episode 6. Gosh, let us know your theories. Definitely what you think of this episode. It was intense, but it's gripping. It's such a psychological dive and situation and context, and it doesn't need all the glitz and glam. It's just 3 people going through an emotional journey, and that's so raw. It's so raw. I feel like other shows try and do gimmick, but they never really delve into the heart of its characters as much as it does here. There's so much interconnectedness. I don't know, it feels very, very luscious an experience. Please support this channel, like this video, follow us on Twitter, think about subscribing to us, and we'll see you next week. Until then, please take care of yourself and watch our other reactions. I don't know. Thanks for watching. Bye, everyone. See you later.